Welcome back to another video. So sa video na to, pag-uusapan natin ang rotational inertia and yung angular acceleration. So first, let's define inertia. So yung inertia, very familiar sa atin yan. So yung inertia nga is yung parang sinasabi sa physics o yung alam natin sa physics as yung property of matter na to resist change in motion or to resist change in velocity. So sabi nga dito, basahin natin, inertia is the resistance of any physical object to have a change in its velocity. So this includes changes to the object speed, direction, and even motion. So alam nga natin sa mga sa mga objects, kadalasan alam niyo na as linear inertia. Halimbawa may kotse, naka-rest siya. So meron din siyang inertia to resist motion, and kapag yung kotse rin na gumagalaw, umaandar, meron din siyang inertia na hindi basta makakapigil sa kanya to stop o tigilan yung motion na ginagawa niya. So, ang rotational inertia naman, o mas kilala din bilang moment of inertia, ito yung inertia ng mga rotating objects. So, makikita nga natin dito na yung rotational inertia, ito yung kadalasan sa mga gulong, dun sa mga gears, ganun. And dun sa Ferris wheel, ganun, rotational inertia meron din. So, ang kadalasan ng formula, o yung pinaka-basic na formula for rotational inertia is I is equal to m times squared radius. So, yung radius dyan, pwede yan yung moment of lever arm, yung parang sa torque, and pwede rin yan yung mismong radius sa circle. So, makikita nyo, ito yung mga ilang formula for solving moment of inertia o rotational inertia ng mga iba't ibang klaseng shapes. So, ito mga to, na-derive din to, mismo din sa pinaka-basic na formula. Ayan. So, ngayon, talagang tandaan na ito yung basic. Yan, I is equal to m times squared radius. So ngayon, pag-usapan natin yung angular acceleration. So katulad nga ng mga ibang objects na tawag na may acceleration kagaya ng cars, ng tao na tumatakbo, or ng anything na nagmo-move, meron silang acceleration or yung change in velocity. Itong naman, angular acceleration, almost the same din with acceleration na linear acceleration na kadalasang na-observe natin. Ang kaibahan lang dito is merong rotation na nangyayari. Katulad ng example kanina, yung Ferris wheel. Katulad nito, merong Ferris wheel. Yung acceleration na kine-create o yung meron yung Ferris wheel or any rotating object is called angular acceleration. And since merong angular acceleration, dyan na rin yung angular velocity, which is yung pinakabasehan ng acceleration. Ayan, so ngayon, proceed na tayo sa pag-solve ng worded problems. Earth has a mass of 5.97 times 10 raised to 24 yan, raised to 24 kilogram, and a radius of 6,370 meters. What is the moment of inertia if it is assumed to be a solid sphere of uniform density? So first, identify natin kung ano yung mga meron. So unang-una meron tayong mass na 5.97 times 10 raised to 24 kilograms. And at the same time, meron tayong radius na 6,370 kilometers. So, R to 6,370 kilometers. So, ngayon, ang sinabi, kung i-assume daw natin na yung Earth is a solid sphere of uniform density, ano yung moment of inertia? So, sa tiningnan nga natin kanina doon sa module, balik tayo dito sa mga formula. Meron ditong formula for solid sphere. So, makikita nyo, yung formula for solid sphere is I is equal to 2 times mass radius raised to 2 over 5. So, sulat natin. Yung formula for solid sphere is 2 times m times radius raised to 2 over 5. Tama ba yung nakopya ko? Check ko. Yan, tama. So ngayon, since meron namang formula, pwede na tayong mag-derive na lang agad. I mean, substitute na lang agad. Pwede na tayong mag-solve. So, meron na tayong yung 5.97 times 2 natin, 5.97 times 10 raised to
24th power. Tapos yung radius natin, 6,370 kilometers. Hindi natin pwedeng gamitin in kilometers, so i-convert natin to into meters. So ngayon, convert natin yung kilometers to meters. So kapag kinonvert na natin yung 6,370 kilometers, magiging yung 6,370,000. So sulat na lang natin. Raise natin sa 2. Ayan. And then, divide by 5. Ayan. So, ngayon, calculator na natin. 2 times 5.97. Oops, ano natin, parenthesis, baka magkamali. 5.97 times 10 raised to the 24th power. Ayan. Ayan. So, yan yung sagot. Tapos, times natin sa radius na 6,370,000 meters raised sa 2. Tapos, divide natin by 5. Yan. So, nakuha nating sagot ay 9.69 times 10 raised to the 37th power. So, 9.69 ba yun? O, 69 times 10 raised to the 37th power kilogram times squared meter. Ayan, so ito yung nakuha nating moment of inertia for problem number 1. So proceed na tayo sa second worded problem. So number 2, what is the maximum length of a wrench needed to apply 90 Newton meter torque to the bolts on a motorcycle engine if a person can apply a maximum force of 200 newtons. So ngayon dito, given yung torque natin. So yung torque is 90 Newton meter, and yung pinapahanap sa atin is length. So length ang hinahanap natin, maximum length. So meron tayong torque na 90 Newton meter, and at the same time meron tayong force na 200 newtons. So, yung formula natin for torque, kung matatandaan nyo is, yung force applied, tapos yung distance mula dun sa pivot point. So, nabanggit na is, ito yung hinahanap natin, yung distance ngayon. Ito yung wala natin. So, ngayon, times natin dun sa sign ng angle, pero since walang angle na binigay, wala tayong problema. Diretso lang, force times distance na lang, o dun sa distance niya mula sa pivot point. So, ngayon, gagawin natin para makuha natin yung distance, mag-derive tayong formula. So, para matira na lang yung d dyan, o yung distance, divide natin both sides by f, magka-cancel na to. Ayan. So, formula natin for distance is d is equal to T over F, o yung torque over force. Since meron na tayong torque na 90, diretso na lang, and force na 200. So, magiging 90 divided by 200 lang. So, calculator ulit. 90 divided by 200, 0.45 meters. 0.45. Oops. 0.45 meters. Ito na yung maximum length na hinahanap. So, ngayon, proceed na tayo sa third worded problem. A uniform disk accelerates from rest to a speed of 6.28 radians per second in 5 seconds. Find its angular acceleration if it has a mass of 0.45 kilograms and a diameter of 0.25 kilograms. So, ano bang pinapahanap sa atin dito is, unang-una is yung angular acceleration. So, first, kailangan nating tandaan na acceleration, ayan, 6.28 radians per second. Ito yung speed niya pala, velocity. And then yung change in time, which is 5 seconds. Dun sa formula kanina dun sa LAS, dito sa module, balikan lang natin for angular acceleration. Ang kailangan lang natin is yung angular acceleration, para mahanap natin is yung alpha A. Yan yung symbol niya. Ang hinahanap lang natin dito, kailangan lang natin dalawa dito, sorry, nabubulol ako, is yung change in angular velocity and yung change in time.
So, change in angular velocity divided by change in time, makukuha na natin yung angular acceleration. So, ngayon, ano ba yung change in angular o change in angular velocity natin? O yung delta W kanina. So, ito yon 6.28 radians per second. And then, yung change in time is 5 seconds lang. So, kung hahanapin mo yung acceleration niyan, simple lang. So, 6.28 divide mo lang dun sa 5 seconds. Tapos, kung ano na yung sagot dyan, yun na yung angular acceleration natin. So, calculator natin. 6.28 divided by 5. 1.26, round off na natin doon. 1.26 radian per squared second. Ayan. So, ngayon, meron na tayong angular acceleration. Proceed tayo dun sa fourth worded problem natin. So, sa fourth worded problem, pinapahanap sa atin is yung applied torque daw nung sa problem number 3. So, para mahanap natin yung sa problem number 3, yung hinahanap is identify natin yung mass. So, kanina given yung mass, ito hindi natin ginamit, which is 0.45 kilograms. 0.45. And, ano pa kasi yun? So, 0.45 kilograms, tapos meron siyang diameter na 0.25. So, actually, hindi natin kailangan yung diameter dito. Ang kailangan natin is radius. So, kung yung diameter niya is 0.25, kalahati ng 0.25 is 0.125. So, yun na yung isulat natin kagad. So, radius is equivalent to 0.125. Yan. So, ngayon, kaibahan lang dito is yung torque nito rotational din. Hindi siya linear. Hindi siya kagaya ng mga previous problem natin na yung torque is equal to dun lang sa force times dun sa distance times dun sa sine ng angle. Hindi. Ang iba yung torque natin dito. Kasi since yung object is rotating. So, ang magiging formula natin for torque dito is m times radius raised to 2 times dun sa acceleration. Ayan. Yung acceleration kanina, kung matatandaan nyo, yung eksaktong na-compute natin is 1.256 radians per squared second. Ayan. Gamitin natin yung exact. So, ngayon, yung torque, pwede na natin i-substitute since meron na tayong formula dito na m times squared radius times dun sa angular acceleration. So, yung radius natin is 0.45, yung mass pala, sorry, 0.45. And then, yung radius is 0.125. Raise natin sa 2 times sa angular acceleration which is 1.256. So ngayon, calculator ulit. 0.45 times 0.125 raised to 2 times natin doon sa angular acceleration which is 1.256. So, nakuha natin is 0.883. 0.883. So, kung gagawin natin yan, 2 decimal places sa scientific notation na lang natin, 8.83 times 10 raised to negative 3 na lang. So, 8.83 times 10 raised to negative 3 Newton meters since torque. Yan yung unit ng torque. Ayan. So, ayan. Na-solve na natin yung sa number 4. Although, yung na-solve kong sagot, magkaiba siya dun sa nakasulat sa answer key. Pero, ang alam ko, ito talaga yung formula ng torque kapag rotating object yan. So, kung meron kayong alam na ibang formula, please, paki-correct na lang ako kung mali man ako. Pakilagay nyo na lang sa comment section. Thank you. So, proceed na tayo sa next worded problem. A slim rod, 2 meters long, has two small 0.5 kilogram bodies attached at its two ends and a 0.25 kilogram body at its midpoint. Find the moment of inertia of the system of masses about an axis perpendicular to the rod and intersecting it at 0.5 meters from one end. Assume that the rod has negligible mass. So first, na gagawin natin dito is label natin lahat ng
present dito. So, una, meron tayong 2 meters na rod. Sandali, ayusin ko yung pen. Ayan, meron tayong 2 meters na thin rod o slim rod. Tapos, 0.5 kilogram bodies. So, yung timbang ng mga to is 0.5. So, latin lang natin. 0.5. And then, at the same time, ito rin, 0.5 sila. So, pareho yung timbang nung dalawang objects na nasa end nung magkabila ang dulo ng rod. Tapos, meron din daw tong 0.25 kilogram body sa midpoint niya o dun sa center of gravity. 0.25 kilogram. So, kung titingnan natin, estimate natin kung ito kabuuan niya is 2 meters long. Kung ito is 2 meters long, 2 meters, about, nandito siguro yan. Ayan, nandito yung yung isa pang naka-attach na body. Ayan, sabihin natin nandito yung isa pang object na yon. And yung timbang niya is 0.25. 0.25. Ayan. So, ito 2 meters and then ito nasa gitna. So, 1 meter yung distance niya. Ito, i-indicate lang natin 1 meter. 1 meter. Tapos, ang sinasabi dyan, yung axis perpendicular to the rod and intersecting at 0.5 meters from one end. So, ibig sabihin, yung natin dito is, tawag doon, yung axis of rotation natin is nandito. Ayan, wala dun sa gitna. 0.5 meters from one end. So, kung 0.5 meters from one end, so yung distance dito is 0.5. 0.5 meters. So, makikita nyo yung distance. Ito, take notes. Mag-take note kayo dun sa mga distances kasi ito yung gagamitin natin sa pag-solve ng inertia dito. Kasi system of masses to, tatlo. So, tayo mismo magde-derive ng formula natin dito. So, 0.25, ito kilogram din to. Para hindi lang tayo malito. And then, at the same time, kilogram din to. Ayan. So, kanina nga nakita natin na yung basic formula for rotational inertia or moment of inertia is I is equivalent to mass times dun sa radius or yung dun sa moment arm o yung lever arm raised to 2. Ayan. So, ngayon, since tatlong mass to, kunin natin isa-isa yung inertia nila. And then, pag-a-add natin, and then yung sum ng tatlo na yun yung magiging sagot natin. So, paano nga ba? So, ngayon, proceed tayo sa pagkuha. So, una, kunin natin yung mass 1. Ito, 0.5 kg siya. Makikita nyo, 0.5 kilograms tong mass 1. And then, ang sabi, from one end, so ito, nasa dulo yung mass 1, at the same time yung mass 2. Pero ito, from one end, 0.5 meters away from one end daw, yung axis of rotation. So, tong mass 1, ang distance niya mula dun sa axis of rotation is 0.5 meters lang. So, pwede na ito, magiging radius niya to. Ito yung magiging radius nung M1, 0.5 meters. So, M1, isulat natin I. So, I is equal to M1 or mass 1 natin. Ito pala, kakalimutan ko, label mass 3 natin to, yung nasa gitna. So, M1 times radius 1 raised to 2. Yan. Makita nyo yan. Tapos, ito rin, meron tayo yung mass 2 naman, yung distance niya mula dito sa axis of rotation ay ito. Yan. So, kung titingnan nyo, kung 0.5 mula dito, yung 0.5 dito sa left, and then yung kabuuan is 2 meters. So, 2 meters minus dun sa 0.5. So, ang kabuuang distance niya mula dun sa axis of rotation is 1.5. Ayan. So, ang magiging lever arm o yung moment arm ng mass 2 natin is 1.5. So, plus natin siya. Mass 2 times natin sa radius sub 2 raised to 2. Ngayon, yung mass 3 naman natin. So, ang mass sub 3 natin, ang distance niya mula dun sa axis of rotation, kasi ang distance niya mula dun sa mass 2, which is nasa pinakadulo, is 1 meter. Tapos yung isa, left na dito is 0.5 meters. So, ibig sabihin, meron pang natitirang 0.5 dito. 0.5 meters pa dito. So, ang distance niya mula sa axis of rotation is 0.5 meters. Ayan, maging familiar lang tayo. Tapos ito,
r sub 3 raised to 2. Ayan, so ngayon, since na-identify na natin yung mga masses, and yung location nila, yung layo nila mula dun sa axis of rotation. So, ngayon, substitute lang natin. Mass sub 1 natin is 0.5. And yung distance niya mula dun sa axis of rotation is 0.5 din. 0.5. Oops. Pagkaiba lang is ito, i-raise sa 2. Raise sa 2. Plus dun sa mass sub 2 natin, mass sub 2 is 0.5 din. 0.5. Then yung radius o yung moment arm, layo niya mula sa axis of rotation is 1.5 meters. So 1.5 raise sa 2. Tapos yung mass sub 3 natin, 0.25. Layo niya mula sa axis of rotation ay 0.5 din. 0.5 raise sa 2. So ngayon, para ma-solve natin, mag-calculator na tayo. 0.5 times 0.5 raised sa 2. Yan, 0.125 plus 0.5 times 1.5 raised to 2. Tama ba yun? Plus, okay, plus 0.5 times 1.5 raised sa 2. 1.25, tapos meron pang last. Oops, mali. 0.25 times 0.5 raised sa 2. Plus 0.25 times 0.5 raised sa 2. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin. So, kung 2 decimal places lang, ang nakuha nating moment of inertia para doon ay 1.31 kg meters raised to 2. So, 1.31 kilograms times meter raised to 2. Ayan, so yan, nakuha na natin ngayon yung moment of inertia ng system of masses nitong slim rod. So ngayon, proceed na tayo sa next worded problem. Number 6. What is the angular momentum of a 250 gram mass rotating on the end of a piece of rope in the circle of radius 50 cm at an angular velocity of 12 radians per second? So, mapapansin nyo dito, hindi inertia yung kinocompute natin, hindi rin velocity. Momentum, angular momentum. So, same thing with linear momentum, angular momentum, yun yung momentum ng rotating objects. So, puro rotational dynamics yung pinag-aaralan natin ngayon. Yun yung mga objects na nagro-rotate. So, ngayon, kung matatandaan natin, linear momentum is mass times dun sa velocity. P is equal to mv. But dito sa angular momentum, para makuha natin yung angular momentum, so angular momentum is represented by capital letter L. Ang inahanap natin dito is yung moment of inertia ng isang bagay and yung angular velocity niya. So, yung angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity. So, first, meron na tayong given na angular velocity. Angular velocity na 12 radians per second. Ang kailangan natin ngayon is yung moment of inertia. So, ngayon, based sa given, meron tayong 250 gram mass. At the same time, meron tayong radius na 50 cm. So, ngayon, ang kailangan nating hanapin para ma-solve yung angular momentum is yung moment of inertia nito. So, katulad kanina, yung basics na formula for angular inertia, since sabi lang naman dito is, circle of a circle na may radius na 50 cm, gamitin natin yung basic formula which is yung mass times radius raised to 2. So ngayon, meron tayong mass na 250 grams, so convert natin yan sa kilograms. So pag convert sa kilogram, magiging yan 0.25 kilograms
radius niya nasa cm, convert natin ito meters. So, magiging 0.5. 0.5 raised to 2. So, ngayon, i-ano na natin, calculator. 0.25 times 0.5 raised to 2 is equivalent to 0.0625. So, tandaan lang natin yan, 0.0625. 0.0625. Ayan. So, ngayon, pwede na tayong mag-substitute since meron na tayong moment of inertia nung circle na sinasabi dito. So, 0.0625 times natin doon sa angular velocity na 12. So, 0.0625 times 12. Calculator ulit, times natin sa 12. Ang angular momentum is 0.75. So, ngayon, tingnan natin, ano ba yung unit ng angular momentum? Ito, so yung unit of angular momentum is kilogram times squared meters divided by second. So, sulat natin. Kilograms times meter raised to 2 divided by seconds o per second. Ayan, 0.75 kilograms times meters raised to 2 per second. Ayan. So, ngayon, na-solve na natin yung number 6. So, proceed tayo sa next problem. Dito sa number 7, sabi, calculate the moment of inertia of a solid cylinder. Meron siyang mass na 3.5 kilograms and diameter na 0.5 meters. So, identify natin. Mass, meron tayong 3.5 kilograms. And then, meron tayong diameter na 0.5 meters. So, sa pag-solve nito, we need the radius, hindi na yung diameter. So, kalahatiin na natin. So, yung 0.5 kalahati niya is 0.25. Ayan. So, ngayon, tingnan natin ano ba yung formula gagamitin natin. So, sa nakita natin kanina lang yung mga formula, set of formula. Meron for solid cylinder nang nakaderive. So, ngayon, tingnan natin. So, for solid cylinder, nasaan na ba yun? Ito, solid cylinder. I is equal to mr2 over 4. Kaso ito, about central diameter siya. So, hindi ito yung hinahanap nating solid cylinder. Ito. So, hinahanap nating cylinder is itong isa na to. Itong solid cylinder or this about cylinder axis. So, I is equal to m times radius raised to 2 over 2. So, I is equal to m times radius raised to 2 over 2. So, yan, pwede na tayo magdiretso. So, mass natin is 3.5 times sa radius na 0.25 raised to 2 divided by 2. Ayan, so ngayon, i-calculator natin 3.5 times 0.25 raised to 2 divide natin by 2. Equivalent siya kung nata-round off natin into 2 decimal place, 0.11. So, equivalent to 0.11 kilogram times meter squared. Ayan. So, ngayon, na-solve na natin halos lahat. So, proceed tayo sa last worded problem natin. A basketball spinning on someone's finger undergo an angular acceleration of negative 0.15 radians per second, and it's traveling at 27 radians per second initially. How many revolutions will it make before coming to a stop? So, kung natatandaan nyo, sa first quarter natin, yung kinematics pinag-aralan natin. So, kung naalala nyo pa yung formula natin, andyan pa yung mga initial V sub O plus V sub F, yung mga ganong formula, magagamit natin yan ngayon sa pag-solve nito. So, ang pinapahanap sa atin dito is how many revolutions will it make before becoming to a stop. So, ngayon, ano ba yung mga pwede nating i-label dito?
So, una, meron tayong acceleration, which is negative 0.15 radian per second. And meron tayong initial velocity, v sub o, which is 27 radian per second. And meron tayong v sub f, o yung final velocity, and it would be equivalent to 0 kasi sabi before becoming to a stop. So alam natin na final velocity is 0, titigil siya doon. And obviously kasi yung acceleration natin is negative 0.15 radian per second. So pabawas yung acceleration niya, bumabagal. So ngayon, ano yung formula ang pwede nating gamitin sa pag-solve dito? So kung maalala nyo pa yung formula, ito siya. Ito, v sub f, o yung final velocity, is equal to v sub o plus acceleration times dun sa time. So ngayon, ang purpose natin dito is to find the time muna para makuha natin kung ilang revolution magagawa niya. So apply natin yung formula. V sub f is equal to v sub o plus acceleration times time. So using this formula, makukuha natin yung time. So v sub f natin is 0. V sub o natin is 27. Tapos acceleration natin is negative 0.15. Negative 0.15. Tapos time, yan yung wala natin. So ito, kung gagawin mo dito, negative 0.15 times t, o dun sa time, makukuha mo dito is negative 15t. Negative 15t na yan. So meron na tayong variable, yung t. So since negative yan dito, pag transpose mo yan sa kabila, magiging positive. So, magiging positive 0.15 t, o yung time, equals sa 27. So, para makuha mo yung time, divide both sides by 0.15. Cancel na yan. Tapos ito, divide mo by 0.15. So, ngayon, calculator natin, 27 times, or divide by 0.15, equivalent to 180. So, ang time natin dito is 180 seconds. 180 seconds. So, kailangan natin yung time, 180 seconds. So, ngayon, magkikreate akong space, di-delete ko muna yung iba. So, ilipat ko to. So, tatandaan, time is 180 seconds. Tapos ito, importante din to. Oops. Itong mga kanina na ginamit natin. So, lagay natin dito sa gilid. Kasama to. Yan. So, burahin ko to para dito tayo mag-solve for revolution. Kung ilang revolution yung magagawa. So, ngayon, paano ba natin hahanapin yung revolution? So, sa paghanap ng revolution, basically, gagamitin natin is yung formula for distance. So, kung natatandaan nyo pa, ang formula natin for distance ito. D is equal to 1/2 times initial velocity plus final velocity times natin doon sa time. So, apply natin yung formula. D is equal to 1/2 times sa V sub O plus V sub F times natin doon sa time. So, ngayon may time na tayo, pwede na, kumpleto na. So, 1/2 times doon sa initial velocity which is 27. Yung V sub F natin, 0 lang naman. So, wag na natin pasinin. Times natin dun sa 180. 180 seconds. So, ngayon, calculator natin ulit. 180 times 27 times 1/2 o 0.5 pag decimal. So, nakuha natin is 2,430. So, yung 2,430 nakuha natin, hindi yan yung number of revolutions. 2,430, ito yung radian. Yan yung radian na nakuha natin. So ngayon, in order to find out ilang revolution, kailangan nating tandaan ilang bang radian ang meron sa isang revolution.
So, matatandaan natin, in 1 revolution, meron tayong 2 pi radian. 2 pi rad. Ayan, 2 pi radian. Yan yung 1 revolution. So, 1 revolution to. 1 revolution. So, kapag dinivide mo na yan, yung 2,430 radian to 2 pi rad, ayan, makukuha na natin kung ilang revolution yung makikreate niya. So, ngayon, i-calculator natin. 2,430 divided by 2 times dun sa pi. Asan yung pi? Ayan. So, nakuha natin is about 386.75 revolution. So, revolution is 386.75 revolution. Ayan. So, kung i-round off mo, pwede naman 387. Pero kung gusto mong exact, may decimal point. Ayan, 386.75 revolution. Ayan, sorry for late upload. Naglolo ko yung internet kasi namin nung mga nakaraang araw. Thank you sa panonood and I hope na makatulong tong video na to sa pagsagot. Thank you and God bless.